Hola, todos bienvenidos a Genshin Impact en vivo. Estamos regresando y damos por acá. Ya está cumpliendo años y tenemos aplicación. Empezamos con Yao, el éxito de la edad. Como dice el refrán, el éxito del día reside en la mañana y el del año en la primavera. Significa que tanto mañana debemos darles la importancia que merecen, aprovecharlas para sentar las bases de lo que queramos construir. Yo creo que el cumpleaños es el inicio de una nueva edad, así que podría decirse que el éxito de la edad reside en el cumpleaños. Por eso voy a tomarme el día de hoy muy en serio y a entrenar el doble. Por el maestra me dijo que las cosas en exceso son malas y después del entrenamiento de siempre debería descansar y esperar que Yali me prepare algo rico. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo lleva Yali en la cocina? Qué raro que no salía aún. ¿Por qué ha venido también Yanfei? Tras un saco enorme y parece que algo se mueve dentro de él. No puedo resistirme, tengo que ir a ver de tipo sorpresa me están preparando. Cao. Tenemos resinas, jefes, segmentos, no, hasta completamos, los sobrados completamos. Entonces, empezamos por acá. Llamas albinas. Metal antiguo. No, vamos por experiencia esta vez. Vamos por experiencia esta vez. Estoy cansado de farmear eso y bueno, no importa. Sí, la verdad no es tan grave que Dublín no tenga todo bien. Oh, miren, acá un encuentro. Venga, lo hacemos. Se me olvida. Well, Mr. Flint's, now we're completely out of options. Who on earth came up with the idea to have Miss Aino attend the big meeting at headquarters? It couldn't possibly have been her request, could it? It was me. You? Please tell me this is part of some new trick. It certainly is. When a solitary leaf takes to the breeze, it cannot fail but draw the eye. Yet when a multitude of leaves depart in unison, the singular form can no longer be distinguished. Sharp as ever, I see. Still, I must express my great regret for being unable to participate in such an enlightening assembly. Be that as it may, Mr. Flint's, look at all the autumn leaves in this building. I imagine all of them would love to fly away quickly. I can already imagine all their excuses. Stomach aches, headaches, outstanding assignments, emergency deployments. Nope. They've used up all the excuses and left none for me. I mean, good heavens. We once had 20 Ratniki down with stomach aches, 15 who hurt their legs in a fall, 6 struck by fevers, and 8 with urgent matters to attend to. If an outsider saw this, they'd think our headquarters had been raided by the Wild Hunt. In all fairness to them, if this place were genuinely to face a sudden incursion of the Wild Hunt, I am confident that they'd be here in full force. Very funny, sir, but I have no intention of attending a meeting with the Wild Hunt. And neither do I. Yet, as we both know, the Wild Hunt seem to have a special fondness for playing the part of uninvited guests. Anyhow, I'm usually the only one left in the entire meeting room. And then, I still have to deliver the meeting minutes to the absentees after it's done. Then I must extend my sincere gratitude for your efforts. Could you come by yourself next time, then?
As I said before, such frustrations likewise possess an uncanny propensity to show up without invitation. When can this poor leaf finally drift away? No need to drift away completely. Just a little further than the nearest leaf. Thank you, but I'm the leaf nearest to you, aren't I? Rest assured, young master, we'll all make landfall together. Besides, I'm inclined to believe that no autumn leaf ever falls where it shouldn't. Pobre tienen terror a las clases de Águila. All right, let me think. My stomach doesn't hurt. My legs are fine. I don't have a fever. And I've no urgent matters to attend to. Sounds like you're doing pretty well then, all in all. Receive my blessing by the frost moon above. No more lies. Let's see your made A moonlit night for all. Branches assault, flame. Divine light, shield them. 125.000. Está normal. The deception ends here. Can I the truth? No more lies. Without further ado, foolish, ignorant. Pretty sharp. Listo. Última. We got a driver. With one heart, we pray. Seek within. The sky clears, the glaze moon shines! Angel! Angel! Y... Ah, sí, me gasté. Listo. Entremos. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Spectre Squall. Ad Astra
A ver, crónicas heroicas. Lobo solitario. Toca. Entonces ya la completica y deshace todas las esporas antes de que se unten la primera vez. La mando hasta que avanzando por esporas. Segundo hermano. Vale, sigamos con el evento entonces. Ráfagas y presenta al grupo del primer enemigo sin generar un ciclón que traiga al grupo de enemigos. Ahora el personaje consume puntos de rectángulos, ataque daño que aumentan en un 50%. El personaje inflige daño natural a un rectángulo, un enemigo obtiene cierta cantidad de puntos de protección adicionales. Este efecto solo puede activarse una vez cada 6 segundos. Si me voy con pasivas y la deja disparando como loca. Cleanup sequencing. 3 moons converged. For the everlasting forest, leave this place. Ultimatum protocol. Take me up! Malta! Protect us. Hold on to your hats. Let's run! Malta! Installation chamber deployed. Annihilation mode. Unlimited for all. Blade. With one heart, we play. Take me up! Open fire! Locked down! Open fire! Malta! Knock them down. Surge. Communion rises. Lashes the moonlight for the everlasting forest. Defenses are engaged. Ultimatum protocol. Let's run!
with one heart. Blade, a moonlit night for all. Installation chamber deployed. Annihilation mode. Open fire! Open fire! Locked on! Fire in the hole! Cleanup sequence initiated. Vanish into song. Bullseye! Locked on! Bullseye! Bueno, listo. Tan, taran. Sirvió. Y golpear al enemigo y liberar una explosión y daño verdadero. Vamos a cercanos. Después de persona reacciona que su carga lunar todos los enemigos durante 306 segundos. Juguemos. Installation chamber deployed. Preparing for dust up. A moonlit night for all. Look, a rainbow! You want it! Be silent. Close your eyes. To dust. Defensive mode engaged. Annihilation mode. Renew and purge. Rush attack! Beware creatures of the night. Be silent. Close your eyes. Fear the dark. Cleanup sequence in A new moon rises. preparing for dust up. Look, a rainbow! Annihilation mode. A moonlit night for all. Rush attack! The long sleep beckons. Be silent. Fear the dark. Installation chamber. Renew and purge. Preparing for dust up. Observe. Close your eyes. Fear the dark.
17.000. Listo, terminado evento. Vamos. Querida, Pokémon. Los paredes y primeros conocen a nuestra compañera Águila. La técnica señales de compañía de su compañera Vespa. Me encanta de conocerlas, que me dice que no eran pequeños en el pelo blanco. Vesper saluda. ¿Qué otra técnica señales? Me salió de Logramos, ya puso la cámara también en la mochila. Por menos puedo confundir que era para la actuación. Tengo que ver con ella hasta acá. Se lo explica a Susan también. La maestra llena que está organizar la carrera de tiros de que planeaban, ¿verdad? Eso es una manera muy resumida de decirlo. En verdad, puede ser que no esperaban la competición de los consiste más bien de vuelo acrobático y coordinación. La suya es que no va a planear que emplear toda la vida, sino enviar señales de la superficie a la unidad aérea como Vesper para guiarla en distintas rutas complejas y derrotar los monstruos objetivos. Es una experiencia totalmente nueva, así que digamos que es una pequeña sorpresa para quien lo juegue. Exacto. Desafío en la tendencia de demostración técnica y mostrarle a los compañeros el rumbo de desarrollo de las fuerzas, explorar los caballeros de bonus. Amber puede detectar con precisión la ubicación de los enemigos mientras planea resistando de forma clara y concisa, pero no todos los caballeros son capaces. La misión de Vesper es la mía, redactar las instrucciones para que todos los caballeros puedan coordinarse con los halcones al estado de Mondstadt y así operar con ojos en el cielo. De esta manera, aunque no tengamos una cañera de experiencia, es posible que obtener información sobre los enemigos poder avanzar de forma segura a lo largo plazo. Es más, gracias al armamento frontal que se sabe que Vesper también es posible eliminar a tomar algunos monstruos aéreos que son más fáciles de derrotar. Soy profesional propio en ingeniería. Relájate, no hace falta que te pongas tan seria, me estás informando al comandante Pereira. Ronaria, Paimon, solo imaginen que están jugando un nuevo nivelito que acaban de conocer. Lo más importante es divertirse. Lo siento, a ver, es que estaba un poco ansiosa por empezar. Bueno, Vesper y yo estamos practicando sin parar para esta demostración. Era el pelo blanco, la prueba significa que nuestras instrucciones fueron previstas y que como muchos necesitan unos pequeños retoques antes de ponerlos en práctica. Por supuesto, bueno, pero hay unas fallas mecánicas durante la demostración, eso será un evento previo con existencia. Por ello, se han gastado ciertos componentes. Cuando lleguen los componentes de repuesto, los conoceremos todos. Si la Vesper funcionar porque se durante la presión oficial, no se preocupen. Porque sí, es un accidente. ¡Quiero verlo! Proyecto de interés, pues diviértese. La exploración del halcón podemos dirigir el halcón llamado Vesper, pero los rutas especificadas porque dispara proyectiles con su bolso de alquimia y así a los objetivos del camino. Atendimos el objetivo de filas, mamonas indómitas obtendrás y más puntos de vuelo conseguirás al plan de desafío. Durante el vuelo, la perspectiva cambiará formas por la perspectiva siguiente. Mantener el punto vertical entre el ratón para disparar continuamente y arrastrar el ratón para lograr la dirección de vuelo. En la perspectiva sentida, el halcón disparar automáticamente a los enemigos que tengan justo enfrente. Para alcanzar los objetivos de los monstruos, en que proyectiles mágicos disparan perderá puntos. De momento, la cantidad de puntos perdidos será mayor cuando toquen un objetivo. Deben perderás cuando los puntos se agotan, así que debes planificar bien la ruta de vuelo para eliminar los peligros. Durante el desafío, más unidades indómitas se sirven para aumentar puntuación. También encontrar distintos objetos de apoyo tras destruir un objetivo. En fin, puede que aparezcan objetos de apoyo que otorgan bonificaciones de combate. Tras obtener bomba fijación, todos los objetivos se fijarán automáticamente en un periodo de tiempo y al disparar se atacarán a todos los que estén dentro de la posición. Para obtener el poder defensivo, crearás varios remolinos de viento alrededor del halcón y darán daños proyectiles mágicos en los objetivos de toque. Tras obtener impacto de unidad, involución lineal con recarga de activar entregará daño a proyectiles mágicos objetivos que dan línea recta de ataque. El entrenamiento intenso de busca y liquidez se encuentra en los años salen, fuera de poca resistencia esperadas durante el juego. Mathematics is the foundation of all things. ¡Allá vamos! Sí, perdón. ¡Ya! Listo, empecemos.
emocional. Siguiente bendición. Siguiente desafío. Tras obtener oportunidades de crear varios remolinos que infligen daños partidos mágicos que obtengan. Una fase completa. Eso es alta competencia. Fácil. Tras obtener impacto lineal, el experto del Kimal recargará el activador e infligirá daño a los partidos que hará delante de él. Toca práctica y vuela los Logramos. Hablamos son las genias.
partida importante. Tan, tarán. Siguiente. Destruye las dianas para obtener puntos de oro. Desafío de nuevo, ya no hay, ya se acabó. Esto fue rápido. Completa el desafío. Falta la última. Breakdance.
Hello there, Honorary Knight and the Helper in White. It's so nice to meet you, Honorary Knight and Lady Paimon. Glenfidia, at your service. Looks like you're in a good mood, Hertha. Yeah, nice to meet you, Glenfidia. By the looks of things, you're about ready to open? Indeed. Thanks to some help from the Angel's Share and the Cat's Tail, our drink stand is ready to go. Besides all the classics, we also mix cocktails to order, and are currently offering a limited time delivery service. Cocktails? Do you remember that time we served as bartenders at the Angel's Share? And recently you've also shown off your skills at the flagship in Nocry. We sure have come a long way, huh? Hace mucho tiempo. The only thing is, our current drink selection is quite traditional, and it stopped feeling fresh long before the expedition began. To offer everyone some more exciting choices, we're planning to revamp our menu. But I need to get back to handling resident requests, and Glenfidia doesn't have much experience mixing drinks. Plus, we've got a whole bunch of outstanding delivery orders on hand. Honorary Knight, if you're free, could you maybe help us out for a while, just until my other squad gets back from the Stormbearer Mountains? You'll be amply compensated, of course, plus double pay for overtime, depending on your performance metrics. I'm not sure what performance metrics are, but she's happy to help with deliveries. As the best guide into that, Paimon needs to keep up with the changing times. Besides, this will give her the chance to explore the city and stay up to date with all the recent goings-on. Working with you two is always such a breeze. I'll do my best to support Lady Paimon in any way I can. I'm very skilled when it comes to things like portioning out drinks. All right. Well, if you're ready to, then let's get to work. Bien, amigos, bien, pues, los menos papel también preparas con los requisitos de los clientes. Para que la vida se optime a los clientes tendrás que hacer ciertos usos, trastearlos con cada cliente, obtener pistas atadas los temas como la verdad y conseguir las aspiraciones en tus bellas. A veces algunas pistas no nos permiten sacar una conclusión precisa, en esos casos puedes asociar esas pistas con otras para obtener inspiración en cada efecto, sacar un nuevo tema de conversación. A los que obtengan la inspiración, mejorar las opciones para una nueva vida basándote en la inspiración en crear vidas especiales que detengan a los clientes. Entonces, voy a ir a hartos. Pequeñas propiedades bibliotecas que la primera clienta puede oír. Caballeros suelen no tardar en llegar y su primer cuerpo puede atrasar en ti tranquila. La mejor manera para empezar. Oh my, it looks like Hertha has gone back to her duties, and Glenfidia is away somewhere too. Has our dear cutie taken complete charge of the drink stand? Wonderful. Now I can order without worrying about ending up with one of the logistics company's specials. The type of drink that keeps you awake all night, leaving you no choice but to pass the time working. That's right. I'm just a carefree librarian now. If only there weren't so many people with overdue books, and I didn't have to go door to door to get them back. I would have dropped by to chat with you sooner, and try out your delightful creations, of course. Let me think. I don't really have a favorite drink. Just rustle me up something rejuvenating that'll lift my spirits. And if it could help me nod off to sleep later, that would be even better. Pues voy a empezar en una de ellas. Recuerden, creo que una niña no tiene por eso. Nieve matutina. Leche. Smetana. Cacao.
Malta aromática. Cuenta la leyenda que es una arma hasta crear con un carpintero inspirado para no hacer vinagre no estaría combinando los metal que acabo para traer la quimera. Here's a snow-kissed dawn. I hope you like it. It's delicious, cutie. Pleasantly tart, sweet, but not cloying, smooth on the palate, with a refreshing aftertaste. If anything, though, I seem to be feeling a little more energetic than I'd like. Perhaps you've unwittingly unraveled Glenfiddia's secret and concocted an even more effective pick-me-up? Don't worry, there's no rush. Your eyes are aglow with curiosity, as though you have many more questions to ask. Let's chat for a while. Take your time. Inspiration will come soon enough. Since you're asking, it's been a bit of an unusual day. There's a chef, fresh out of training in Fontaine, who's recently taken up a position at the Goth Grand Hotel. She borrowed our most valuable book, the Mondstadt Millennial Compendium of Desserts. Apparently, she plans to use dessert-making techniques to improve the taste of various savory dishes. Something about reducing their greasiness. Indeed, and judging by the results, she rather overdid it with the caramel sauce. What should have been fragrant meat slices ended up tasting nauseatingly sweet. Caramel sauce is such a fantastic ingredient, you know? It never fails to please when added to drinks. Sometimes I even add a spoonful to my afternoon tea. Improving food, I suppose, isn't always about being as creative as possible. Lisa recuperó el indiscriminada de posturno, de verdad que le encanta el sirope de caramelo. A probar cambiar este metal que está bastante agria por sirope de caramelo. Plena inspiración por una mezcla correspondiente. Lisa. Lately? So careful with your wording, cutie. Is that because you think that I, too, might have changed since we last met? Or simply because you can't remember? Not bad at all. A flawless answer. Back in my student days, I might have been drawn to every new and exciting ingredient I read about, constantly expanding my horizons and stepping out of my comfort zone. But now, I've grown accustomed to a life of comfort and routine. To paraphrase a certain Leo-Ed legal expert, my life is fast approaching a state of living out one's golden years in peace and comfort. I'm no longer so easily moved by adventure and excitement. I'm sure you remember, a few years ago, when we were adventuring together, you found me that sweet-tasting alchemical ingredient. Well, my tastes haven't changed a bit since then. Material mía. Esa era máquina que está como está en los días también me decía que el material que me conseguí hace unos años. Ahora quiero que mantener el vaya, sin duda es una excelente lección. Más de cierta forma, pero si lo hago, por cambiar también el vaso, así después de más. ¿Para qué te das un cuerno? Oh, this? That was for another of today's little errands. A large contingent of the expedition team will be returning to Mondstadt soon. They've been away for such a long time, so there's a good chance many of their tastes have changed. Jean asked me to visit some of their families to try and get a better understanding of what new ingredients might satisfy our knights' changing preferences. Well, they've all devoted their blood, sweat, and time to protecting Mondstadt. They deserve some care and respect in return. Based on what I gathered,
The most requested ingredient was cacahuatl from Natlan. It seems like our knights have developed a taste for cocoa. In their letters, many of them mention that they rely on cocoa to keep themselves energized. I've tried hot cocoa myself, and I must say, I find it just as effective as coffee when it comes to staying alert. Investigador de identidad, más le gustan caídas de especies y menciona los cacahuetes. Y lo piensas es la nieve matutina, también lleva cacao. Cacao es muy bien, también es mejor quitarlo. Vaya, últimamente. Surely you're not suggesting I take this opportunity to sneak off on a little countryside wander. You caught me. My investigations into Mondstadt's lesser-known drinks took me to Dawn Winery, where I had a little chat with the head housemaid, Adelind. On my way back, I ran into Emmetall out on patrol. She'd encountered some monsters she didn't know how to deal with, and in her desperation asked for my help. I accompanied her on a detour to Wolvendam to teach some raving hounds a lesson. It's been a while since I've had such an invigorating workout. Vamos a ir al reino de los lobos. Y esa misma ya también fue el reino de los lobos. Tal vez ponen una característica del reino de los lobos. De los siguientes que usar lucetas y gancho de los cuales de los dos debería ser. Esta estoy viendo que como cambia la probabilidad. Después solo tenía que poner comprar el gacho de lobo. También profesor Antillán Díaz y ya sé que aunque quieren que el sirope hay que ver. Empezar por parar la batalla. Bien, ya me he decidido. Una vejera mejorada. As expected, cutie, your brilliant mind has grown even sharper. Just a few gentle hints were all you needed to light that special spark of inspiration. Entonces, leche. Añadir sirope. Añadir gáchalo. Corta los ingredientes que andan en trozos de cualquier tamaño. Agitar suavemente. Copa alta, pequeña o grande. Casi un vuelvayas. Rosa de los Sueños, una nueva creación preparada para Lisa y basada en la nieve matutina. Tras un día ajetreado, la biblioteca necesita recuperar energía sin sacrificar al diseñador. Por eso, esta creación usa este ingrediente en ningún. Encontraste el equilibrio perfecto entre el dulzor del sirope de caramelo y un sutil toque ácido. Como el objetivo de Lisa es conseguir un sueño posible y reprobar qué tal si llamas Rosa de los Sueños a esta bebida. Finished. A new creation, custom made for you. This should help you fall asleep quickly and guarantee you peaceful dreams. It's called a slumbering rose. From the colors to the choice of glass, everything's been carefully crafted. You've turned it into a completely different drink. Based purely on appearance, it's exactly my style. Time to see how it tastes. Full marks. It's like savoring an exquisite dessert before taking a stroll along the shore of Cider Lake, with a gentle breeze caressing your skin, relaxed and at ease. I no longer feel drained of energy,
but neither am I overstimulated. I'm actually starting to feel a little sleepy. As a bedtime drink, this is pure perfection. So good, in fact, that I feel like writing an article to extol the virtues of the slumbering rose. I can use it as an opportunity to crown you the new maestro of mixology. Speaking of lakeside strolls, why don't you join me next time there's a clear, warm day, when the sun is bright but not too harsh? Any walk would be more relaxing with you to talk to along the way, cutie. Then, when we get back, you could fix me up another glass of slumbering rose. Hello, borracho. And I'll make just as sure to hold you to that. When the time comes, I won't accept any excuses. Pam, param. Listo, ven acá por hoy. Gracias a todos por vernos. Nos vemos mañana.